Set, right? Set, huh? Yes. Set, huh? Yes, good evening. Welcome to BNT press conference. We are very much delighted to host this press conference. First of all, we would like to this press conference. Today is a very important day in the calendar of BNT because it marks the crucial stage the Gambia is in. And we are very much concerned, and therefore we deem it necessary to call this event. We all know what happens and what is happening in this country, and knowing the gravity of the situation we are in, so we deem it prudent to call this press conference. BNT, Belief for National Transformation, believes that this country is where it is because of the system, and we cannot change this country until we have the system changed. And the idea of having a strong man, following a strong man, obeying a strong man, instead of following a system and obeying a system, and that is the very reason why we are in the condition we are in. And we know the fact that this country is currently suffering from electricity, and the noise is too much. A lot of fingers are pointed to the institution responsible for that, that is NAWEC. And by the fact, we have civil society organization who wish to stage a protest against what is happening. So, importantly, we want to make it very clear and understandable to the public that this is beyond the idea of NAWEC solving a problem. This is a systemic problem. And understanding that it's a systemic problem, then we must first deal with the system that creates the condition we are in. Until that system is dealt with, no matter what protest you take, it's not going to solve anything. You can go and occupy any place you want to occupy, but the root cause of what we are facing, it won't be solved. We believe that nations must take up responsibility and do what is demanded upon themselves to do what is needed for their own development. If you depend on other nations for your survival, for your electricity, for your food, for your education, for everything, and whenever they are sucked in those nations, you will feel the pinch. So that the Gambian people must understand that the situation we are in is systemic, and we need to first and foremost deal with that system. Otherwise, we're just beating a dead dog and getting no results. So I would like to thank the media for being here, and also to introduce you the BNT members. On the middle, that is our president, Basiru Njai, and we have Modu Mbaye, that is the communication officer of BNT. Sure, so that we don't know who is who. Yes, you can. Perfect. Thank you so much. Yes, and then you also have Mr. Babukar Njai. He is the secretary of BNT, that's Babukar Njai.
You have Fudi Sow, Director of Planning. You have I am Serif Jangha, a member of BNT. And we also have Abdullah Drame, the Director of Finance, the one at the far end. And before wasting more time, we'd like to call on to our communication officer, Modumbai, to give us the statement of this press conference. Thank you. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Good afternoon, press, my colleagues here present. Thank you for being here today. As Mr. Janhara Ali said, belief for national transformations owe it to the Gambians to conduct this press briefing on the current realities of NAWEC. We have called this briefing because Gambians deserve a straight answer to one question. How did NAWEC, the company that controls our electricity and our water, end up $5 billion in debt? The answer is not what most people think. It was not just bad leadership. It was a legal system that made it impossible to stop what was happening. We are going to walk you through exactly what that means, step by step. How one company got control of NAWEC. In 2006, NAWEC was struggling. Power cuts were bad. Management was under pressure. And then NAWEC wrote letters to Secretary General begging for help. The Secretary General responded by writing directly to one man, one businessman, not through a tender, not through any competitive process, a letter to one man, telling him to negotiate a management contract for NAWEC. That contract was signed in October 2006. In the cabinet room at the office of the president, presided over by the head of state, with cabinet ministers present, the NAWEC managing director testified before the Janet Commission that he did not read the contract before signing it. He said, in his own words, there was no point reading it. That one sentence tells you everything about the environment in which NAWEC was being governed. What that contract actually said, the company given management control of NAWEC was a foreign private company. Let us be precise about what the contract gave it. Article 4 of the contract stated that the management task force would operate independently without any influence from the NAWEC board. Article 6 stated that the task force could hire and fire NAWEC staff without any liability. Article 7 stated that the task force controlled all financial matters, including loans and credits. In plain language, a foreign private company was handed the keys to the Gambian National Electricity and Water Utility. The board, which the Constitution of the Gambia says is responsible for governing the enterprise, was contractually written out of the picture. Not informally, not gradually. By contract, one paper signed in the cabinet room. The conflict that nobody stopped. Now here is the part that the governance analysis described as the most devastating findings. The same group of companies already held the exclusive contract to supply all heavy fuel oil to NAWEC and had just been awarded the contract to build NAWEC's new power plant at Brikama. Let that settle for a moment.
The same commercial group was selling NAWEC crude oil, building NAWEC power plant, and now managing NAWEC operation, including its finance. NAWEC could pay for fuel. Was the same entity being paid for that fuel? The Janneh Commission found that prices were inflated. NAWEC could not meaningfully challenge this because the people running NAWEC's finance were the same people receiving NAWEC's payment. The Commission used these words in their own report: a stranglehold over NAWEC and a recipe for disaster for the sector. That is not our language. That is the Commission's language. Why the system could not stop it? The question you must ask is, where were the safeguards? The Constitution said the board governs NAWEC, but the contract removed the board. There was no law specifically preventing that. The procurement law existed to ensure competitive bidding for major government contracts, but the management contract was awarded by presidential direction, bypassing procurement process entirely. And the law had no automatic consequences for that bypass. The Attorney General Chambers is the government's chief legal officers. The Attorney General officers reviewed this contract after it was signed already. The office noted that legal advice should have been sought before signing. Nothing changed. The contract stood. This is what Belief for National Transformation calls a three-layer problem in this contract. Layer one, the design. The law said the board governs NAWEC, the president appoints with consultation. Layer two, the enforcement bodies, the Attorney General, the Procurement Authority, National Assembly. Layer three, consequences. Automatic legal consequences when layers 1 and 2 are bypassed. Layer 3 did not exist in this case. There are no automatic consequences when the first two layers are bypassed. The Attorney General can issue opinions after the fact, but cannot void contracts. The Procurement Authority can report violation after transaction occur, but cannot stop them in real time. The board can object, but can be overridden without effective legal causes. The National Assembly can conduct oversight and respond to bailout requests, but likely after liabilities have already been created. The Auditor General issues findings and audit reports, but this remains advisory and do not automatically trigger enforcement or reversal. In effect, the system allowed violation to proceed first and responded only afterwards. When there is no automatic consequences, there is no real rule. There is only a suggestion. What it cost. The financial consequences of this governance architecture are documented in official audit reports. These are not estimates. These are audited figures. NAWEC's total liabilities today stands at $16.5 billion. Its total assets are $11.5 billion. The gap, insolvency, is $5 billion. NAWEC owes approximately $37 million to Senegalese power company, $21 million to Guinea's electricity company. These are the debts that affect whether Gambians have power tomorrow or today. The government's own institution owes NAWEC $248 million in unpaid bills. These are ministries and agencies that receive budget allocation specifically to pay those bills. They are not paying them, and it is being allocated in their ministries and in their agencies. And on water,
more than half of NAWEC's water infrastructure has exceeded its operational lifespan. Water production facilities have no standby generators. When the power fails, the water stops. National Audit Office review found water supply to consumers in part of this country which iron and nitrate level exceeding World Health Organization safety standards. That is so serious. We are not talking about a balanced seat. We are talking about what Gambians are drinking. On the government's reform, the BNT movement acknowledged that reforms have been undertaken since 2017. A new procurement act was passed in 2022. A state-owned enterprise act was passed in 2023. An on-lending policy framework was introduced in 2024. We recognize this as step forward. We state that clearly. But the governance analysis raised three concerns that have not yet been publicly addressed. First, the 2022 Procurement Act has just given 9 public institutions the power to run their own procurement without prior GPPA approval. The analysis warns that the centralizing procurement authority without first establishing verified internal control risks, recreating the same oversight gaps that made NAWEC vulnerable. What internal controls govern those 9 institutions? This is a question to be asked. Second, in 2025, the head of the National Audit Office, an officer with a constitutionally protected independent mandate, was offered a ministerial appointment following the publication of audit reports examining government departments. That officer declined the appointment to protect their independence. The BNT movement makes no allegation about the intent behind that offer. We say only this: the law must be strong enough that no such offer, accepted or declined, can compromise an audit officer's independence. Personal courage should not be the last line of defense for institutional integrity. Third, the core legal deficits that the analysis identifies, the AG's advisory only role, the procurement authority prohibition on real-time intervention, the absence of board protection against executive override, and the penalty vacuum in the Public Finance Act require specific legislative remedies. If those remedies have been enacted, the government should publish them for public verification. If they have not, the structural condition that enabled the NAWEC crisis remains in place today. 5 questions for the government. The BNT movement is asking the government of the Gambia to answer 5 governance questions publicly. Each question has a yes or no answer. It is grounded in the statutory and audit record. Question 1. Has the law been changed so that any major government contract signed without prior written clearance from the AG Attorney General is automatically void with no state liability from the moment it is signed? Question 2. Has the clause that legally prevented the procurement authority from stopping a corrupt contract in real time been repealed and replaced with provisions that allow real-time intervention and binding to others? Question 3. Does the State-Owned Enterprise Act of 2023 requires a board resolution as a legal precondition for any contract that transfer management authority of a public enterprise to a private party? And does it give boards the statutory right to challenge executive directives in court? Question 4. What is the specific criminal penalty today for any public official who directs an off-budget loan or fund transfer without the statutory risk assessment and parliamentary approval required by the Public Finance Act? And has anyone been prosecuted under that provision? Question number 5. Will the government introduce a constitutional amendment making it legally void by any means to remove, reassign, or appoint the Attorney General or Auditor General
any independent oversight officer to another post without a full judicial process. In conclusion, the BNT movement does not make personal accusation against any current official of this government. Everything stated here today is drawn from Office of Internal Audit publication and the text of Gambian law. Our argument is structural, not personal. The law said the board runs the NAWEC, but in 2006, a foreign company was handed total control, the fuel supply, the power plant, and the management, all to the same commercial group, chosen without tender, signed in the president cabinet room. No law stop it, nobody stop it, because the system has no automatic consequences in this regard. That is what we are here to change as Belief for National Transformation. We need to change the system. We do not need to change the individual, instead the system. If the system is fixed, our problem as Gambians will be fixed permanently. NAWEC's $5 billion deficit belongs to the Gambian public. It does not belong to NAWEC, neither to the Gambian government. The failing pipes belong to the Gambian public, and the work of building institutions strong enough to prevent this from happening again also belongs to the Gambian public. We call on the National Assembly to demand ministerial response to these 5 questions. They have the mandate. It is their responsibilities to call these ministers and ask them about these questions. We call on civil society and the legal professions to engage with full governance analysis. And we call on the media as well, represented here today, to hold government accountable for what comes next. Is your responsibilities. We have to build a better Gambia. We are happy to take questions, and we are happy to have you here today for any question or comments to be made. These are statements from Belief for National Transformations. We thank you all for coming. Thank you. Thank you. Thank you very much, Mr. Mbai. Here to reveal the truth, nothing but the truth. So therefore, we will allow questions. If you have any question from the media, you please tell us your name and the media you are from. Yeah, we will recognize the presence of Malik Juf, and he's the vice president of the movement. And Ahmad is an agricultural expert. And Ahmad, the agricultural expert. So thank you very much. So to the media, any question? Please, your name and the media you represent. Thank you very much. My name is Yusuf Taylor. I'm a journalist for Askanville Media. So just in your statement, you yourself particularly, at the beginning you said something about that people can protest as much as they want, but that will not change anything or something along those lines. I cannot quote you specifically exactly, but it was along those lines. What exactly do you mean? Because everybody knows tomorrow is supposed to be the gala protest. Right. So what do you mean exactly? Are you saying that protest is pretty much pointless or what exactly? Yeah, the idea is people must understand what's happening, because the thing is so technical. It's not about reaction, okay? You can react to the street, you go to the street and protest, but the point is that 5 billion cannot be solved by protest, right? It cannot be. You cannot have electricity tomorrow by paying, by protesting and get Senegalese paid their debt. Okay, the existing problem is not protest that can fix it. Let's put it like this for you to understand that we are living in an election year, and politically you will understand any sitting government will want to defend themselves to stay in power. So the erratic electricity on their own side is a disadvantage for any political move to them. So it doesn't make any sense for this, that they have a solution to it and then they don't solve it. And knowing very well the repercussion to them, or a disadvantage for them to
be still in power. So therefore, people must understand that this is systemic. And if the existing government or NAWEC has options to solve the problem would have been solved. But they don't have any option. Okay? So people must understand that we are in a system that has been wrecked, and that is what we need to talk about. The system has caused all these things, and the system needs to be changed. And the call shouldn't be we need a restoration of electricity, which we need. The call should be the system that allowed this disruption. That's what we need. In a form of communications, grassroots engagement, whatever forms Gambians can do to ensure that we held this government accounted for is appreciated. But Gambians need to know the reality. The reality need to be told. Otherwise, people will not know what has triggered this. This problem has been here since 2006 to date. That's complete 20 good years, 2 decades. And the same problem will continue if the root cause is not being fixed. The consequences, that's another question we need to add. With our press briefing, others who were sitting at home, who might have not been interested to participate in the strike or in the protest, can read our statement and say, look, this is a major problem. If we allow this to continue, then Gambians are going to suffer in the next 10 years or 20 years to come. So therefore, let me go and participate. So we are not disregarding any action being... Yes? I am Aisha Diallo from Block TV. In Mr. Mai's statement, I have heard that you said due to this NAWEC problem, it's because of, and we have heard that President Barrow during an inauguration, he have mentioned that. So I cannot recall the number of amount you have said that the debt is, but then can you please tell the public that where do you guys get that information from? Yes, thank you so much for that question. Institutions and agencies, what they owe NAWEC. I said 16 point something billions NAWEC owes to companies, and their total asset is 11 point that they are owing. If you take their total asset and what they owe to people, in fact, they will be at deficit. And I also said in the statement that other ministries and agencies are owing NAWEC. Those ministries are paid or they are allocated with budgets to pay these bills, but they refuse to. So as a journalist, it's your responsibility to find out where this data is being taken so that you have reference on that. I'll just pass to my colleague, Basiru, for him to dwell more on that so that you understand exactly why it's been obtained. Thank you. Thank you. I think that should have been enough. But just to say, the debt is there. They suffer from the institutions that they are using the energy and they are not paying in the name of ñi government lañ ñun tam government la. That is why even so demee si yeneen dëkk yi ñoom dañ dee prefer to privatize energy. Okay, so the debt is $248 million. That is what, from the office of the president, Minister of Health, GAMTEL, and all of these institutions, they owe to NAWEC. But if you looked at the liabilities, in fact, outside of the country is bigger, because to Senegal alone, we're talking about $37 million US. To Guinea, we're talking about $21 million US dollar. So these are the standings of NAWEC. As we are speaking, NAWEC is, if NAWEC should settle their liabilities, the Gambians need to take up their funds, because they are negative. Ku nga xamne sa liability si li nga xamne lool nga amé nga liability moy da nga bankrupt. So NAWEC ñi amel nit yi liability si it's 16.4 billion. Ñoom liñ amel sen word bi sen net asset bi liñ am yépp si machines yek sen power plants yek everything suñ ko dajalé is 11 billion. So dafa melni NAWEC are falls short of 5 billion.
so NAWEC at the moment ñu ngi si benn crisis bu nga xam ne nii nga dem indi benn generator wala nga dem jënd benn machine fixut ko so ñun soo gisee ñu ne this is a system foog ñu ñaxtu léegi waxuma la gatsa la suñ mbokki sénégalais di wax waaye ñun suñ amoon lu gën a raw gatsa foofu lañ toll ndax afta bu jafe-jafe bi amee ñun ñooy toog suñ kër yi duñu am électricité ñaata nit la seen lekk yaaxu ñaata nit ñawkat ñi nga xam ne ni jël nañ seen yére yi yóbbu ko si ñawkat yi amuñ ñaw nekk ñawkat bi bëgg na laa ñool waaye courant amul because ñaw yu bari léegi courant moo koy def waxuma la sax loolu but how many of investment as we are speaking jamono bii ñoo waroon a dugg si Gambia ñu ngi hold on because of electricity because energy mooy investment tey any investor bu bëgg a ñëw Gambia pour invest millions of dollars tey su readee this realities te lii kat li tax mu gën a naxari mu war a gën a naxari Gambien yi mooy soo demee si development plan bi for this tenure of 2023 ba 2027 ñu ne the fact is to ensure that Gambia am resilience xam nga luy resilience mooy nga fàggandeku ba dara du la bett man la loolu mooy resilient léegi resilient boobu lañ wax ne number one priority suñ national development plan bi is resilience but guess what the transmission line failed and the lights are gone is that resilience? Well, I mean lan nga am pour wax si government bi ak ñoom NAWEC si boppam ñu génn si pour wax ne this is a technical issue. What do you have to say on that? Yeah, technical issue bi ñu wax mu ngi fa because but that is not a Gambian technical issue. That is the OMVG project technical issue. Lii dafa affect Sénégal dafa because courant boobu dam bi mu ngi nekk bon failure léegi bu mu amee transmission line fail la moo tax Sénégal jafe-jafe bi ñu am ni amuñ ko because ñoom dañ faggandeku doo mun a ñëw nga jël sa lekk bàyyi ko ci biti suñ ne maalo nga ne na bato yi teer suñ ne budget 36% of our budget this year is foreign money ñu ne budget nga ne dimbale leen ma ñu ne electricity nga ne Sénégal it's not a technical issue here nekkut ne suñ machine yi ñoo am problème 60 megawatts moo dee jógee Sénégal di dugg si Gambia bi su fekkee ne électricité 100% lañ soxla 52% bi yëpp si biti la day jógee dugg si Gambia léegi 52% boobu di jógee si biti nag boobu moo am issue ñëwatut that's technical but outside su fekkoon ne am na luñ fàggandeku konoon dina am effet gaa waaye du bari that is the message we send to NAWEC and the message we send nañ bàyyi duñu lëndëmal président bi dégg nañ ko fi muy wax naan ñun sax dañ dee jaay NAWEC dañ dee jaay Sénégal déedéet loolu agreement la toppabal ma si siliti ma yokkal la énergie loolu du jaay Sénégal ñoo ñuy jaay gis nga ko ñun ñoo leen amee 37 million US dollars ñun sénégalais owuñu te loolu moo nekk di tax CFA bi di nekk di bon bu métti because every day yaa ngi mob billions of dollars di ko yóbbu Sénégal dañ leen waxante dëgga so ñoom lu ñoo wax ay wax la pour jël benn technical term rek teg ko si xeli nit soo ma ne technical issue ban machine moo paan machine si su paanee ndax tey la paan machine si seen life span yi bi mu jeexee yàgg na a development footprint nga xam ne man nii fii laa bëgg a jaar nii laa fa bëgg a demee time bi laa fay egg government dafa war a am xalaatin ak doxalin bu mel noonu what's rek la ñoo generate as we are speaking but the issue is how many hundreds of millions of dollars ñoo lañ dugal si energy sector bi ba léegi ñu ne la 22 megawatts la ñoo produce loolu dëgg la loolu du dëgg du yoon. So finally BNT daal is here to tell the public that this is a debt that the government cannot pay. mooy teg ñii ci siraatal mustaqim dëkk bi du mos a jag ku ñëw tam da ngay ñëw fekk fi liñ fi amee ci bor yaa ngi bugg a lekk ñi toppa sa gannaaw ñu ngi bugg a lekk yaa ngi fi amee ay bor yooyu mënuloo koo fay da ngay continuer di leb dëkk buy leb nag sa yaakaar yëpp jógee bitim réew dëkk boo dañ ko war a teg ci yoon boo xam ne soxlawuñ ne Jangha wala Basiru wala Baboucar wala kenn moom moo nekk di most important person nañ am système boo xam ne rek ku ñëw yow système bi moo lay jubanti amuloo nooy dëngee because système ay government bi moom lañ amal affaire amaluñ affaire ak individual amaluñ affaire ak
departments ñun government bi lañ amal pour because dëkk bi ñun ñëpp ñoo ko bokka so liñ amal pour wax government bi mooy nañ wax dëkk bi dëgg bi mooy dañ amee ay bor suñ yaakaar yëpp ñu ngi ko teg ci biti gëtam fu ko neex ngay xoole tey su ñooñ téye ne Gambia duñ am light fukki fan ndax loolu mun nañ see dëkk wasalaamaaleykum Wow, I'm not having a question. Thank you so much for sending answers. So, Yusuf Taylor once more, as can be made. So, some question more, just yago from na Demba, or just recently, now I can get the back to now. Now I send buffer, send PR, non mo ne kurang bi ñew na be 95% léegi. So, lan mooy seen assessment we are in 18 today is 18 lan mooy seen assessment of courant ndax NAWEC keep leen seen promise ndax 95% la àgga si yéen waaw loolu moom dinañ ci sawar a tontu 95% bi de ci ñoom la em wax nit moo koy dégg na ñoom passé nañ 95 ñoom ñu ngi ci 100% because ci ñoom koo ci dem dégg naa ci ñoom ñeneen ñi ñu ne ñoom amuñ générateur ñoom ak ñëppay sonna waaw ndax soo amee moyen jënda soola bu la neex def ko sa kër yow moom di nga am 95% current ndax ñun ñii di wax ak yéen suñ conférence bi ñu ngi ko waroon a am si biir fii lu tax amuñ ko fa courant amut gis naa leen démb ñuy wax ñu bari génn ci télé bi di wax naan 95% current bi léegi stable na ñu ngi leen di wax ne nañ ragal yàlla te doomu aadama bu ne loo def ci kaw suuf yàlla suñ borom bi ëllëg dinañ la ko isaab bu la alalu àdduna jaralee na nga jaay sa ngor ba wax loo xam ne Gambien si nekkuñ ci ëllëg yomal xiyaam dañ ko leeg suñ borom li may tontu ci loolu mooy wax jooj amut wala boog ñun fi ñu dëkk ci area yi nekk gisuñ sax 30% ndax man démb ci tàngoor laa fanaan ak sumay njaboot alors mu ngi jar 2003 loolu waxi ku daanu ci seret la waaye duñ leen ko joppee ndax nit ki soo lancee loo xam ne daf la ëpp doole faaw da ngay jëfur ñooñ wax dañ war a wax ndax ci liñ toog waaye incha allahu rabbi ala kulli xaal changement dina am changes dina am te changes su amee lépp lu waay luubal ci dëkk bi di nga ko goxat loolu moom ñu wax leen ko bu leen neexee ñu ne 120% ñu ngi ko am courant amuñ problème si loolu waaye yow mii di wax ak man di ma ko laaj sax xam nga ne loolu amut kañ ne dama ko bugg a safar rek pour ma tontu la laajte boobu waaye amut tey amut ëllëg jërëjëf. lu ma si bugg a yokk tuuti rek mooy let's do the maths 24 hours la 24 hours 95% of 24 hours that means how many hours that means ne 24 hours bi 3 hours lañ war a laaj energy because that means 5% rek lañ doon am courant so loolu technically ñun ñii ñëpp suñ defee di assessment fii ay maths genius ñoo fi nekk so ba pare but that could also be objected because soo xoolee mun nañoo wax ne 95% of supply bi comme number of hours yu ñu daan am pa bés 95% of that means lan la réalité lan mooy réalité NAWEC soo ma joxoon tey 110% sax man xam naa ne sa dette bi is 5 billion te xam naa ne ëllëgati si bi su 60 mégawatt bi jógewul Sénégal ñëw doo ma jox courant man xam naa ne ba léegi yaa ngi oo Sénégal yaa ngi oo keneen man xam naa ne ba léegi the water that my mom is drinking at the village has a bit of iron has a bit of issues yi nga xam ne nii tey moom mu ko naan baaxut ci moom ba tey ñuy wax nii ñoom ñuy jéem a defend that reality still now the facts are there so ñun lu ñoo wax mooy NAWEC ak yeneen institution ñoo am Gambia dañ need 180 degrees turn pour ñu mun a fix all this det nag dafa am lot of realities yi fa nekk economics ñi nga xam ne am nañ tuuti understand si xaalis xam nañ loolu because ñun NAWEC ma jox leen dara gis nga part of that debt bu ñu am how serious it is so buñ ñu tànqal naan ay 95% affaire bi du ay 95 ak 100% affaire bi mooy ñun ci pax lañ nekk when it comes to energy ñi fi study energy nag bari nañ suñ la waxee how serious it is doo ko gëm amuñ time pour loolu but to cut it short mbay lim si wax noonu la te xam nga ne soo liggéeya tut sa jabar du dunda
sa doom du dunda waaw so ñun am nañ that cognitive empathy ci ñoom waaye ñun gëm nañ ne believe for national transformation one of our identity is ñu fexe ba nga xam ne nit ñi mun a génn ci mucc ci seen bakkan yi ñoddi bi mu leen ni ñoddi jëmale leen ci seen desires because fekk am nañ leaders yu fekk amuñ leaders yu nga xam ne wala nit yu nga xam ne nii seen bëgg-bëgg yi dinañ mun a dox seen digganteeg seen bëgg-bëgg yi ci jiital bëgg-bëgg réew mi rek réew mi demagu ci kanam moo tax ñoom su ñooy wax ñu ngi wax pour sàmm seen interest ñun nag loolu the bigger question is you know ndax det bi fay nañ ko. multi-layered waaw. problem. First of all, locally, soon capacity bi dafa low. Yeah. 22 megawatt. While dëkk bi ñu ne 120. Foog naa man I've been following it. Peak hours bi they say is 105 or 106 yeah. ñoom NAWEC ñu ne 120 ok. toogoon naa with the NAWEC PR. Ba pare. demuma foofu. naka lañ ko di exchange rate. c'est un problème. BNT lan moo nekk solution right what is the solution that BNT generation distribution and retailing that's where the problem is if my memory can on waaw xam nga NAWEC dañooy def ñett ci benn institution bi benn la waaye ñetti mbir lay def dafay generate electricity su ko génératé moo ko dee distribute su ko distributé moo ko dee jaay dañ gis ne institution bi amul capacité pour def ñetta yooyu yëpp foofu la sooxe bi nekk xam nga biñ defee woon assessment gisoo ba ñun dañ ne unbundling bi séparation bi war naa passé rek courant bi ak ndox bi even when you comes to the energy generation nañ ko génne because tey xam nga ne am na Gambia companies private companies yu nga xam ne mun nañoo pompe into the NAWEC grid more than 10 kilowatts xam nga loolu am na companies yu nga xam ne ñu ngi fii amee seen generator two different types of plug systems to electricity there is no control to the appliance with use so first of all there should be very strict laws about energy conservation number one so the new limit that 120 dafa bari without competitive bidding in 2006 GMS na ñëw jël NAWEC di def di leen jaay fuel at the same time imaginal because media bi mu ngi on te man óor na ma ne politique government departments during after work ñun ñëpp la nag da ngaa dugg si office taal AC génna kenn yusu ko dem jël ko ëllëg ñëw ne ok li moo nekk suñ programme fekk na amuñ benn programme BNT is calling people for a total overhaul of this country we need a system change and that's what celebration pretty much okay ba pare ñu bari criticize nañ ko si ñu ne not only lu def loolu nekkul warutoon la normal président bi is just having a private gathering ñu celebrate teamam seen dëkka seen in the state house nekk question bi ndax président bi su wootee bu dee juróomi nit la sax ay millions ñoo fa yaaxu when Gambians are in the hospitals dying out of drugs when Gambians are dying out of hunger when people foods are tey dañ separate dinañ ko ŋaañi nit ki nag da nga war a am benn koola man su ma waxi démb dafa war a nekk su ma waxi tey waaye démb du ma wax ne lii de mun na koo def te amul problème waaye tey problème la kon yow yaa am problème ñun ñoo am problème moo tax ba even lu munta xew man lu munta xew du ma blame government du ma blame président bi man Gambien si laa blame because ñun lu ñu sëf rek ñu tegoo ko ñun ñoo def suñu nag ñu téye ne ñun jaam yaa goog dafa war a génn ci suñ mind si duñ mos a jógee ci kon fi ñu xoj noonu ci gàttal mun ngaa celebrate mun ngaa sol veste loolu neex mun nga koo def waaye state house bàyyi kenn moomu ko binduñ fa turi kenn amul kenn koo xam ne soo demee si document si dañ fa turi ne ndax am na ku fa newoon nekk fa fanweeri at am ku ñëw am fa ñaar fukki at ak ñaar moom mu ngi fi am fukki at ak lu teg ala kulli xaal bésam dina jot keneen dina ñëw kon kenn mooy state foofu dafa nekk place boo xam ne constitution moo ko tënk kon yëfi caaxaan waru faa nekk léegi nag élection yee la nit ñaa ngee ut mbooloo mais bi ñoo ñun ñëpp yaa going to vote for you we don't have a problem with that yaa ngi dégg but problème bi mooy fi ñu ko defee su doon BNT la de du demee noonu
waaye nit ku ne ak ki ngay gisee àggaguñ ci foofu boobu nekko suñ problème bi mooy lan yéen BNT lan moo ci suñ gis-gis lan mooy ci seen wax xalaat lan mooy ci seen gis-gis ak lan mooy ci seen waxtaan ak Gambian people yi dinaa fexe bëgg nga bamtuwaat sa wax bi because wax bi ni nga ko waxee dafa mel ni danga ñu xeeb non xeebuma leen sax waaw because soo ne dama gis ne da ngeen you guys are concerned for non danga ne movement la yeah because amangu leen ab lu ma miin mooy comme amangu leen ab parti bu mag right waaw mooy ne daal ay cuut lañ ci ni ma la déggee ok léegi dama laa tooñ rek waaye pour ma tontu la ci loolu mooy ne ba tey lu ñu jaaxal la te it ñu ngi jël opportunité bi jaale képp koo xam ne rek ñàkk nga sa doom wala sa xarit tiis bi ñu dal ñëpp ñoo ko gisandoor loolu nag li ko waral mooy ba tey rek système failure la duñ ko jël di ko jox kenn moomale ko kenn waaye systémique failure la bi ko dëkk bu demee ba nga xam ne there is no border control ba nga xam ne nit mun nay jógee fu ne ñëw sax am kayiti réew mi ci anam boo xam ne dëppayut ak yoon te it newut ne dañuy ne président bi moo ko def wala diw moo ko def ñun ci suñ boppa ñoo koy def dëng gi ci ñun la nekk kon nekk na loo xam ne ki ko ñamut xamu ko te dama gëm ne ñun ëpp doole gi ci toroxtaane di am wala métti di am tiis ci ñun la dee dal because ñun kenn protect because bi ñu ñëw fii yàlla suñ borom bi rek lañ óolu ñëw waaye ëpp doole gi ci ñoom ku ciy dem ñaari nit ñoo lay topp ak seeni fetal waxuma ne ñooñ duñ am yenn jafe-jafe yi de waaye balaa muy am nga xam ne dogal yàlla dëgg la nag kon nag ñun ñi nga xam ne amuñ kaaraange gu mooy yàlla gi nga xam ne moom lañ yaakaar ñoo war a am suñu fullaak fayda gu mat sëkk ba ku ñuy tegaat foofu mu nekk koo xam ne dafay yëg li ñuy yëg ndax nag ku fa toog teguloo fa sa bopp suñuy carte ñoo la fa teg te ñu ne ku xamut buur saay na la ñu ne la bugguma ci àgg su fekkee ne yow suma problème faalewuloo ko man ma xam suma bopp ma ut koo xam ne ëllëg dina ndax ki nekk président dañ ne ko yow yaay nekk kilifa réew mi yëpp yaay saytu MLL Banjul ak Brikama Ba MLL Westfield ak Bakaw ñëpp yaa leen njaboote kon képp ku ci am problème rek sa problème la waaye bés bu yàlla sàkk ñu ne mbir xew na bés bu yàlla sàkk ñu ne mbir xew na waaye nit ñi ñoo rey ci yenn barab yi ñan ñoo leen di uuf ci barab yooyu noonu da ngay gis koo xam ne Gambien la tey mu xëy am kër fu lëmm mu ne la duma ko ren Gambien because Gambien bi duy fay kon problème bi ndax ci nguur gi la wala ci ñun la kon dañ war a change jikko yi buñ jël du ma ko jël ma sëf ko ndax ñoom ñoo am di overall responsibility lu fi mënta xew ñoom la because ñoom tam suñ defoon lu leen war képp ku am kër war koy luyee ki nga koy luyee di nga war a am document am di nga war a xam lan ak la ngir ëllëgati bi su tabaar amee nga mun koo jàpp waaye amut because amuñ benn système ña ñuy jël di teg ci bopp réew mi amuñ benn xam-xam seeni poos lañ fa nekkee ak seeni intérêt ñun nag ñu ñàkk fayda goo xam ne saa yu ñu soxlaa ñëw laaj ñu seen carte ñu jox leen ko su nit génnee sax ñàkku ne sax suñ jógee fii na am ne ñii dañ bugg a position wala nangam Gambien bi dafa nit pour ñu yeewu waaye li ñuy mun a wax ci loolu mooy ne ñu ngay wax government bi ak sécurité bi nga xam ne ñoom ñoo responsible ak suñ justice bi ñu def seen liggéey ndax suñ defee seen liggéey benn ñaar ñett dinañ ko fànq waaye suñ defut seen liggéey lii dafay continuer di am Wolof Njaay nag day wax ne ay du em ci bopp borom tey mun nay bañ a doon yow waaye ëllëg mu doon yow kon ñu ngi sàkku ñu def seen kéemtalaay kàttan ñi def jëf ju ñaaw jooj noonu ne luwaat doxal li nga xam ne loolu la war a doxal yaakaar naa ne loolu tontu na sa léegi waaye bu ñu ooyati movement only rek next time because ñun dañ bëgg a jël réew mi yaa ngi wax movement kese jërëjëf. So what I just want to add on to that is we have a very rich program when it comes to security. Okay. Security, not the so-called security reform that this government are calling for. Thousands of reforms, and to a point that you even get confused. Ñun dañ feel ne the SIS, the immigration, the police, the soldiers, ku si nekk dafa am mandate
waaye jamono bii ci Gambia bi you cannot even differentiate and distinguish loolu is one of the biggest chaos in the Gambia te nañ ci bàyyi xel ñun nag believe for national transformation security is something li nga xam ne we not taking a joke we have a whole program around it bi ci njëkk mooy nit ki nga xam ne moo am ko war a alert security dañ war a am the professionalism te loolu yëpp soo ko xoolee in our loolu si boppam rek comme xam nga dina tax defkati lu bon bi mu tiit soo kon ñoom they are important and ñun believe for national transformation gis nañ ne all this waaw jërëjëf yaa balaa ngaa tëj dinaa wax ne du si sécurité bi kese de ba si media house bi sax ndax tey yow xamuloo man xaw ma waaye koo xam ne xëy na yaa ngi bàyyi sa njaboot lekkuñ suma waay ji suñ génnee benn $5,000 $10,000 jox la ko ne la rayal kees bi nga ookale ñaan ko ne ko lii soo ko toppee nangam dëkk bu serious dañoo meeg soo ne ñi fa nekka di liggéey ci doomi réew mi nañ am luñ mun a lekka am fuñ mun a tëdda su ko defee réew moom dina tegee ci kanam feeg loolu amut dëkk bi di dox ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci loolu bu fekkee ne am ngeen beneen laajte ngeen laajte ko if not we pass to our rek nit ñi liñ téye protest mooy benn fan la protest ñaxtu la right ñun suñ liggéey kat sax man fi ma si suba ba léegi maa ngi ñaxtu kon man protest bi moom depuis 2016 fail ba léegi ñu ngi protest so boo ko tënkee ci ëllëg rek dafay niru ne xëy na ëllëg dafa the logic of the press conference is an entire system bu nga xam ne from the start A ba Z ñëpp a si war a def luñ ci defut because NAWEC bu ñoo oo bor yi bañ leen naa jox loan from kon ñun suñ noppee tee suñ loxo defuñ li waa BNT def ak ñeneen kon ñun ci lañ looloo tax man xëy na tey la doog a jot ñu def ko waaye bul fàtte ne ci weer yële ca gannaaw xewoon na fi ab diir mu arrêté yow am na loo ci xam ci xew-xew boobu NAWEC seen dog-dog yu njëkk yi njëkkoon a amal balaa bii man dama ci yàqule 550 suñu jiitale koo xam ne xamut ndax gumba ku ko jiital di ko ne ko dawal su tàbbee ci pax yaa ko def bu tàbbee rek ñu dóor la ñun lañ war a dóor ñun ñoo def de 15 June fu mu jotee yàlla ji war naa taw pour nga dem ji bu tawee war ngaa ji bu tawul war ngaa ji nga toog ba léegi amuloo dara loo xam ne dafa jógee ko ci government ñu ci wàllu agriculture lu jub xaar mu taw presque government am benn rôle bu mu war a jouer ci yow jël matériel indil la na la lii maa la ko dimbalee wala boog lii yow yaa ko moom indiwaat naa ko ci yow l'essentiel ne xaalis yi ñoo déclaré yëpp ne dañ ko dugal ci agriculture amul ci dara lu yegg ci agriculture bi amul lu ci yegg ndax ñoom ñi nga xam ne la ñu wax ne ñoo ko moom koo ci dem laaj lan nga jot ci government dara la lay wax xam naa ci ñett ñoo xam ne barki dem waxtaan naa ak ñoom ñu ni yuuna ñoo leen doon lebal engrais every year ñoom dañoo def ay groupe suñ defee groupe ñëw kenn ku nekk da nga am pour ubbi bank account ci yuuna ñu lebal la 10 or 20 30 bags of engrais nga door di fay ci bis boobu wala soo demee benn yoon wàcc nga fay loolu noonu beetee ñi ngi toog di xaar loolu dara amagul ci koo xam ne ni ñu ne lii nga war a suturloo pour sa mbéy lii nga war a dimbali ko pour mbéy xama bàyyi nga xel li ma lay waxam déet area bi ma jaar man amul fenn benn dëkk bu ma dugg boo xam ne fekk naa fa benn tragito buñ ne government ñoo ko joxee pour agriculture amul ci kenn koo xam ne benn pot ci dugub wala gerte am na ko ñu ne government moo ko joxe pour jiw wala engrais amut bërki démb laa fa jógee 2 o'clock laa egsi suma kër wallaahi li ma lay xam naa ci dara ndax suma domaine la jaaxale paacaar ña fa doon bay maalo dis iya am na ñoo xam ne nii seen maalo yi dañ koo sampa ba def engrais ba pare te engrais boobu mos naa koo gis ci télé lañ la wax wala mos naa faa romb wala mos naa dem place sangam dégguñu ko wax waaye gisuñ ko ci koo xam ne nii ñett dafa waroon a dajee ci moom ñu war koo dénk wàllu woowu noonu dafa waroon a xam mbay mi bu baax ba pare mu bëgg mbay bu baax ba pare mu xam bëgg yërmande ci ñi koy def pour mën a dimbalante ak ñoom lu wàcc ci loxo mu mën a jote ci ñoom xaw ma ndax ñett yëpp dajee na ci moomam déedéet waaye bu ca dajee it ñoom xam lan la ñuy soxla mu taxawu ca xam lan mooy seen problème ñu solfu ko am na ñoo xam ne ni daaw jéeg seen gerte yi jaayoon ba tey mënuñoo jot ci xaalis war a tax ñu fay $500 kenn ku nekk ñu ni ministre moo wax loolu
ma ne lan moo tax mu wax ko ñu ni ñoom waxuñ leen ko ma ne dafa war a wax dafa war a transpirer ci ñun ndax ñun ñoom moom hôpital bi bu fekkee ne dafa manqué garab te ñoom amuñ xaalis pour jënd garab nañ ñu wax askan wi bu ñuy def 1000 man buy 10000 su ma ko amee mun naan ko lii yëpp mu ngi fi ñu war cee taxawuñ ci ba pare di rey nit ñi wax yu dul jeex def nañ fi lii def nañ fi lii def nañ fi loo xam ne amuluñ ñu benn njëriñ amuluñ ñu benn. bul mention benn political party or movement. ci loolu laay ñëw bi may wax ci mbiru agriculture ci live ba loolu moo tax ma tudd leen bi ma ciy wax lañ ma wan mooy loola du mooy li war a doxal dëkk bi te dëkk bi ñett yi bu ci génn dara mënu ko yóbbu. leeral dara rek monsieur Diankha baalal ma am na lu mu wax lu am solo ci affaire yi li ko dal ci business am bi ma bëgg a leeral tam bi ko am na waxtaan ñu ci waxtaan boo xam ne prépare nañ modèle boo xam ne suñ jëlee réew mi incha allah 2026 di ngeen gis loo noonu bu baax waaye pour ma leeral rek ne li mu wax noonu taxut ak amul benn ménkale ak ñun suñ press conference bi loolu mu gën a leer dégg nga mbiri engrais bi tam wax na ko waaye engrais bi la gars yi di ñëw di dimbale baykat yi dimbale bi nag dimbale wuñ leen ma wax ko mu leer nga ne isi nga ñaata tonni engrais ma wax leen deal bi ci nekk kickback bi ñuy am ci engrais bi moo leen ñor waaye du baykat yi moo tax gisoon nañ ko fi am na benn ex ministre boo xam ne ñii attan nañu jël paaka teg ci suñ baat yi rendi ba pare dox seen yoon soo pour ma leeral loolu tam ne dimbale lii rek la mais du dara. Bala léegi jeex na. mu nga close. Okay. Yeah, so thank you very much. That was the press conference, and the concerns that are raised here are very pertinent to BNT, and we hope Gambians also